Good morning, ladies and gentlemen, and my colleagues. And Dobroho Ranko. So, I hope I said it correctly. So, it's my distinct pleasure and honor to be in Ukraine again, and I'm so much honored for being here in this outstanding meeting. And I'd like to thank for Dr. Sergey Riko, my dear friend, and Dr. Irina Boychuk for this kind invitation. So yesterday we made a very nice visit to your National Art Museum, and I'm once more impressed with the Ukrainian culture. Now, my topic for today will be on botulinum toxin. I think, no, this is not my talk. I'm not Chris Timms. So the other one is going to be a file with Botox Kiev. Файл Botox Kiev, знайдіть, будь ласка. Доктор Ошкан дякує Сергію Олександровичу за запрошення. Вона дуже рада бути присутня тут і відвідала вчора музей українського мистецтва і ще раз надихається українською культурою. Botox Kiev, знайдіть, будь ласка. Okay, while waiting, I can give you some brief information what I'm going to talk. My talk will be on the use of botulinum toxin, and the title is it just an alternative or more? And by the way, may I have a laser pointer, please? Дайте, будь ласка, ще указку лазерну, якщо є можливість. Is there anyone who has a pointer that I will need to show something during my talk about the patients? May I ask the previous speaker, I think he had a laser pointer. Ребята, есть лазерная указка? Do you have a laser pointer? It's not Андрей here. Ильич, вы... No? Аж было. So, anyway, if you can find, we can go on. So, could you find my file, please? Скажіть, будь ласка, чи є доповідь? Oh, yes, here we are. So, now we can move next. I have no potential financial interest to disclose. Yeah, next, please. So, as I mentioned, we'll search for the answer of the question, is it an alternative? Thank you very much. Is it an alternative? Can I also move the slides with this? Okay, now that's perfect. So is it just an alternative treatment? Because when you go to the many textbooks, it is written as botulinum toxin is an alternative treatment. So during this talk, we will focus on, is it just an alternative, or does it have other plus indications where surgery cannot be the solution? Отже, ми будемо говорити про ботулин-токсин у лікуванні косоокості. І основне питання – це, чи це просто альтернатива, чи це дещо більше. Тому що основна кількість підручників говорить про те, що ботулин-токсин – це є альтернатива хірургії косоокості. So the overview will be a shortly historical perspective, mechanisms of effect, injection technique, current indications with case examples, complications and conclusions. And the case examples will represent, I've made the selection considering that I found during the previous 25 years of experience with using this agent, I tried to select the cases where I found the toxin use most useful. Ми говоритимемо про історію, механізм ефекту, техніку введення, так само покази і кілька буде прикладів цікавих, які протягом моїх 25 років досвіду, особливості, власне, впливу ботулинотоксину, ускладнення і висновки.
So Alan Scott experimented various drugs in extraocular muscles. Actually, Konrad Behrens was the first one who considered about pharmacological treatment of strabismus, but he couldn't find a useful agent. And Alan Scott discovered that botulinum toxin may be used for this purpose, and human studies started in 1977, and the FDA approval was undertaken in 1989. And if you look at here in this FDA approval, it is written that it is approved for adults and children over 12 years of age with strabismus. And unfortunately, this is still the same. Отже, Алан Скотт експериментував перший на екстраокулярних м'язах у мавп, і навчання на людях почалися у 1977 році. FDA вже затвердила ботулинум токсин для косоокості у 1989 році. Але зверніть, будь ласка, увагу, що затвердило для використання у дорослих та дітей більше старших 12 років. So I'm not going to talk a lot about the pharmacology of botulinum toxin, but briefly, type A is used in strabismus. It interferes with calcium metabolism, blocks acetylcholine release, and produces a chemodenervation effect. And the maximum effect is reached within 5 to 7 days. And there is a paralytic effect that lasts around 2 months. And the overall toxin effect lasts around 6 to 9 months. And during this time, a relative contracture of the antagonist muscle occurs. Отже, щодо патогенезу, використовується для хірургії косоокості по типу А. Він співпрацює з метаболізмом кальцію, блокує ацетилхолін і провокує хемоденервацію. Максимальний ефект досягається протягом 5-7 днів, паралітичний ефект триває протягом 2 місяців, ефект ботулотоксину може тривати до 6-9 місяців, і він викликає відповідну контрактуру антагоніста м'яза, у який вводиться ботулотоксин. So there are 3 main types of toxin in the market. As this is a biological product, the names are different as onabotulinum toxin, abobotulinum toxin, and incobotulinum toxin A. Отже, є на ринку сьогодні 3 види. Це є онаботулінотоксин, абоботулінотоксин А і інкоботулінотоксин А. So what happens when we inject botulinum toxin? Here you see in this child there's an esotropia here. When medial rectus muscle is injected, 1 week after injection you see the paralytic effect here. There's a limitation of adduction here with some overcorrection. And within 2 months after injection, the motility returns to a normal range. And you see there's no deviation here. Отже, ви бачите збіжну косоокість лівого ока на верхньому зображенні. Через 1 тиждень після ін'єкції ви бачите тимчасовий параліч внутрішнього м'язу на лівому оці і дещо гіперефект при прямому положенні голови в погляді прямо. І через 2 місяці ви бачите правильне положення очей. Despite the botulinum toxin has a temporary effect, it may cause a permanent decrease in the deviation. And how this permanent decrease occurs? Незважаючи на те, що ботулинотоксин повинен спричиняти тимчасовий ефект, інколи ми отримуємо постійне зменшення девіації. Яким чином це відбувається? So there are a number of mechanisms that is supposed to be responsible for this effect. The first one is the change in sarcomere number, which was demonstrated again by Alan Scott. We know that the sarcomere number increases in elongated muscles and it decreases in shortened muscles. And there happens some immunohistochemical changes in the extraocular muscle. Central adaptive mechanism, which means the control of binocular vision, the increase in binocular vision is also supposed to be a very major factor for the permanent effect. And there happens also a traction suture-like effect.
Отже, причина така, що змінюється кількість саркомерів, при подовженні м'яза їх кількість збільшується, при скороченій довжині м'яза вони зменшуються. Так само відбуваються імунохімічні зміни у зовнішніх м'язах ока. Так само центральний адаптивний механізм, коли бінокулярність утримується за допомогою центральної нервової системи, і ефект наче як натягнутого шва. So I would like to give some brief information about the injection technique. The golden standard is to inject botulinum toxin with the EMG control in order to reach the target tissue. And it is the injection is performed with EMG guidance. And well, in our clinic we use Botox, and in routine practice we use the dose of 5 units. And the injection is done with monopolar needle electrode while the EMG signal is maximum. And you can either use a fully equipped EMG machine, or what we use is just a simple EMG machine with a voice amplificator. Золотим стандартом у техніці є проведення цієї маніпуляції за допомогою електроміографа. Ми використовуємо ботокс 5 одиниць зазвичай і використовуємо монополярний електрод. І коли отримуємо максимальну відповідь на електроміографі, саме тоді вводиться уже ботокс. And it can also be injected without EMG, and in that case Mendoza forceps is used. This is a special forceps which makes it convenient to hold the muscle. However, the disadvantage is with this technique insulin syringe is used, so the injection is done on a more anterior side, and in recessed extraocular muscles it's very difficult to reach to the target tissue, but it is convenient for medial rectus injections in non-operated muscles. Якщо ж немає електроміографа, ми використовуємо пінцет Мендоза і вводимо препарат за допомогою інсулінового шприца. Зазвичай це можна використовувати для внутрішніх окорохових м'язів. Те, що не є перевагою, це все-таки, що ін'єкцію треба проводити дещо більш в передньому положенні. So some authors describe that subtenon injection may also work, but this is very imprecise. So, and the other method is, well, which is very precise, is to inject the botulinum toxin under direct view. But it is very precise, but it is totally against the non-invasive nature of botulinum toxin treatment. But it's a good choice if it is going to be injected with surgery, in combination with surgery. Також можна використовувати субтенонову ін'єкцію, але тоді результат може бути дуже непередбачуваним. Інший випадок – це коли ботокс вводиться, ботулінум токсин вводиться прямо у м'яз, коли ми бачимо м'яз прямо. Але це заперечує уже всьому тому, що ми кажемо, що це є неінвазивна хірургія. Лише показано це, якщо все-таки ботулотоксин проводиться паралельно разом з хірургією. So botulinum toxin can also be used in childhood strabismus, and in that case anesthesia is required obviously, and ketamine does not alter the EMG signals. However, the recurrent injections are trouble in children, and ptosis and vertical deviations may be embryogenic. Якщо це діти, зазвичай ми використовуємо загальне знеболення. Кетамін не впливає на відповідь на електроміографі, але повторні ін'єкції є проблемою, і інколи ми отримуємо птози і вертикальні девіації у амбліопічних очах. So as a general aspect, it is more effective in moderate angles, and medial, lateral, and inferior rectus muscles are the most commonly injected muscles. However, there is no real dose-response relation, and the increase in doses does not increase the effect, but it increases the complications. Найбільш ефективним це є при невеликих девіаціях. Зменшення девіації ми бачимо на 60%. Зазвичай використовуємо ботокс для внутрішнього та зовнішнього прямих м'язів і нижнього прямого м'язу. Не бачимо кореляції між дозою, тому що підвищення дози дуже часто спричиняє більше ускладнень, аніж покращення ефекту.
So the advantage is obviously it's a non-invasive method, easy to applicate, it's an outpatient treatment in adults, leaves no scar tissue, repeat injection is possible, and also it doesn't alter the chance for surgery. Перевагами є, що це не інвазивний метод, легко застосовувати, це є амбулаторна маніпуляція, немає рубців, можна зробити повторну ін'єкцію і це не забороняє оперувати в майбутньому. We know that surgery cannot be considered if the deviation is an unstable one and if the deviation has a risk of postoperative diplopia. And botulinum toxin can be used for both of these conditions. Ми зазвичай не віддаємо перевагу хірургії, якщо маємо нестабільні девіації або маємо ризик диплопії в післяопераційному періоді. І саме тут ми можемо використовувати ботулотоксин. And the temporary effect of toxin provides an advantage in certain problems, which means acute stage of paralytic restrictive or unstable concomitant deviations, and also the diagnostic use for test purpose. Тимчасовий ефект ботулотоксину дає нам деякі переваги у наступних проблемах, коли це є гостра фаза, паралітична, рестриктивна хірургія або вроджена нестабільна косоокість. І так само як діагностичний метод для наступних показів. So let's see how we use it as diagnostic purpose. When there is a partial paretic condition, we know that sometimes the recovered extraocular there has been some recovery in the paretic muscle, but because of the contracture of the antagonist, this recovery may not be reflected to the ocular motility. When toxin is injected into the antagonist muscle, if there is a significant movement towards the functional area of that muscle, it shows that there is some function in this paretic muscle. Отже, діагностична процедура. Якщо ми маємо тимчасово паретичний м'яз, якщо не відбувається ніякої терапії, відбувається контрактура м'яза-антагоніста. І саме тут ботулотоксин, розслабляючи м'яз-антагоніст, дає можливість відновитися паралітичному м'язу. Well, if you look at this lady, he had a left sixth nerve palsy. You see there's no abduction here. Following toxin injection into the medial rectus muscle, and you see the toxin effect here, and you can see that there is an increase in abduction, which shows that there is some function in this lateral rectus muscle. Ви бачите жінку з збіжною косоокостю перед шостої пари черепно-мозкових нервів, відсутне відведення на лівому оці. Після ін'єкції відмічається часткове відведення на лівому оці. And also we know that in concomitant deviations, and we do the postoperative diplopia test. However, it may not be so reliable, and some patients who report diplopia during the test may not have double vision when their deviation are corrected. So how do we know which one will be for this case? So with toxin injection, we have a temporary orthophoric period to assess the risk of postoperative diplopia. При непостійних косоокостях ми теж маємо ризик отримати післяопераційну диплопію. В такому випадку, коли використовується ботулотоксин, ми маємо тимчасовий ортоптичний період, щоб зменшити ризик післяопераційної диплопії. And the other area that toxin is used for diagnostic purpose is the central fusion disruption, or the synonymously used acquired loss of fusion. We know that fusion ability may be lost in adults, and either due to binocular sensory deprivation or intracranial problems in midbrain area, and this problem is usually accompanied by strabismus. Теж інколи виникає втрата спроможності у дорослих до фузії. Це може бути причина центральних інтракраніальних проблем, а також через втрату бінокулярності, через катаракту або некориговану афакію більше 2 років. So in this difficult condition, what needs to be done is to remove all the obstacles for binocular vision. And the first step is restoration of vision and the options to eliminate the effect of malalignment. And these are prisms, surgery, and botulinum toxin.
І в таких випадках нам треба якомога швидше відновити зір. І для того, щоб отримати бінокулярний зір, ми можемо використовувати призми, хірургію або ботулинотоксин. The problem with using the prisms is that we know that especially with increasing powers, prisms cause a loss of contrast sensitivity, and any decrease of visual acuity may have negative effect to regain fusion. Негативна річ про призми – це якщо вони є надто великої сили, вони інколи викликають спотворення зображення, і це є перешкодою до формування бінокулярного зору. So you see the same view without prisms and with Fresnel prisms. Без призм зліва і праворуч з френельськими призмами. So when surgery is attempted and if the patient is unable to fuse, so this attempt may make the patient worse because a double vision with two separate images is less disturbing with a double image with two close images. Для пацієнтів з диплопією хірургічне лікування є ще більшою проблемою, тому що якщо вони бачать подвійний об'єкт, який знаходиться на відстані від нього, на відстані один від одного, це є краще для пацієнта, аніж він бачить подвоєння предмета, власне, близько, тобто роздвоєння предмета. So we recently reported a group of patients with this difficult problem, and our series included 22 patients, and 13 had the central loss, fusion disruption due to intracranial problems, and 9 patients with either with traumatic cataract or uncorrected aphakia. And they all had persistent diplopia despite neutralization of the deviation by prisms or synoptophore. Наша доповідь про 22 пацієнтів, 13 з них, які мали внутрішньочерепні проблеми, і 9 після хірургії травматичної катаракти і некоригована афакія. Усі вони мали персистуючу диплопію, незважаючи на нейтралізацію девіації призмами або синоптофором лікування. And in our series, the deviation was corrected with botulinum toxin as required. And in 64% of our cases, elimination of diplopia was achieved. And in 4 of them, a permanent effect is obtained with no further treatment. And in 8 patients, diplopia persisted, and some of them asked for maintenance treatment for relief of symptoms, and 5 of them refused any further treatment as they found the orthophoric period very disturbing. І як результат, у 14 пацієнтів диплопія зникла, у 4 пацієнтів ми отримали постійний ефект без потреби до подальшого лікування, у 8 пацієнтів залишилася диплопія, 2 з них відмітили зменшення симптомів, на які вони скаржилися, у 1 пацієнта збереглося ця сама девіація, і 5 пацієнтів відмовились від подальшого лікування. So this lady has a third nerve palsy with intractable diplopia. She had 2 previous operations. You can see that on horizontal plane, she had this pure exodeviation. So, and prisms were tried and she could never see single. So in that case, a lateral rectus botulinum toxin injection into the left eye was planned in order to control the deviation in horizontal plane. Ви бачите жінку з паралічем третьої пари. При положенні очей прямо ви бачите девіацію назовні лівого ока. Ми спланували ін'єкцію у зовнішній прямий м'яз лівого ока. Please also see that there's a significant limitation on adduction. Зверніть увагу ще на обмеження приведення на лівому оці. And this is just 3 weeks after toxin injection. This is a chronic case. You can see how the adduction improved. And this lady is orthophoric in primary position. And in just 3 weeks, she started to see single. And she kept this position without any further treatment. І погляньте на результат через 3 тижні. У неї з'явилося приведення при погляді вправо на лівому оці. Вона має ортофорію при погляді первинному положенні голови. І у неї зникла диплопія. And this is the abnormal head posture that she could see single. Whoops. So in conclusion,
we concluded that botulinum toxin provides the optimal circumstances for the visual system to recover under real-life conditions, and the necessary information is obtained for a permanent treatment, and the cure is possible without any further treatment, so botulinum toxin should better be the first choice, the first-line option in patients with intractable diplopia. Отже, ми дійшли до висновку, що введення ботулинотоксину може бути необхідним і першою лінією лікування при непостійних косоокостях і непостійній диплопії у пацієнтів. Також це може бути лікування, яке не потребуватиме подальшого хірургічного лікування, і ми маємо можливість спостерігати і налагоджувати бінокулярний зір у пацієнтів під прямим спостереженням протягом певного періоду часу. So this is a small memory from a previous ESA meeting. Now, if we skip to the therapeutic use, in therapeutic use of botulinum toxin, it can be used as the only agent, or it can be used as an adjunct to surgery in order for the purpose of augmentation of recession, or to decrease the anterior segment ischemia risk, and to rescue surgical failures and some complications. Як лікування ботулотоксин у лікуванні косоокості може бути використаний самостійно або як допомога в хірургії. В плані допомоги хірургії він може посилювати ефект рецесії, рецесія плюс ін'єкція ботулотоксину, зменшувати ішемію переднього сегменту при ботулотоксину, ін'єкція плюс транспозиція, і так само справлятися з ускладненнями і непередбачуваними результатами хірургії. So, if we look at the use of toxin in concomitant strabismus, there's a broad spectrum of indications, and these are actually all horizontal deviations, I must say that, and the multiple previous surgery or residual and consecutive deviations are the most common indications. Зазвичай в лікуванні терапевтичному ботулотоксином ми бачимо все-таки горизонтальні косоокості і девіації з маленьким кутом, гострі езотропії. So, if we look overall to the concomitant deviations, I would like to tell about the study of Moorfield's group, which was these studies were conducted by my previous mentor, John Lee. And in this large series, it is reported that there are two major groups of patients. The first group has a long-term benefit with one or few injections, and the second group require regular injections. And they found that binocular fusion is the predictor and the locking mechanism of long-term ocular alignment. Ось ви бачите доповідь з Moorfields, там де проходила стажування доктор, і серед пацієнтів, які отримали ботулотоксин для лікування косоокості, перша група мала довготривалий результат після однієї ін'єкції, інші ж потребували постійних ін'єкцій, періодичних ін'єкцій. And when they looked for the patient characteristics in the regular injection group, they found that these patients have no binocular function, and residual, consecutive, and sensory deviations are common in this group. However, they found that the intervals of the injections tend to increase in time, and the angle of deviation tend to decrease in time. Для пацієнтів, які потребували регулярних ін'єкцій, ми помітили, що не було бінокулярних функцій, залишалися залишкові кути девіацій, і також інтервал ін'єкцій з часом збільшувався, а кут девіацій, який залишався, з часом зменшувався. So if we look at this very large series, over 6,000 patients, only 57 of them required multiple injections. And in those, they had poor binocular potential, and they were all complicated strabismus with multiple previous operations, and there were no adverse effects in long term in this group of patients. І як ви бачите, це велика група пацієнтів, понад 6 тисяч, і лише 57 з них потребували кількох ін'єкцій. Це пацієнти
пацієнти, які з слабким бінокулярним потенціалом, з ускладненими косоокостями і ті, що мали багато попередніх хірургічних втручань. Тим не менше, ми не мали ніяких побічних дій. So, let me demonstrate a case example. I think this case is a very good candidate for botulinum toxin. This is an 18-year-old girl who came with acute comitant strabismus with no identified cause. And so she received just one toxin injection into the left medial rectus muscle, and a stable result was obtained with good level of fusion. Отже, це дівчинка 18 років. Ви бачите, у неї косоокість збіжна на лівому оці. Була виконана ін'єкція внутрішньої прямої м'яз лівого ока. І все ж таки через рік після втручання ви бачите, у неї хороший стабільний результат. Ортотерапія в первинному положенні. And if we look at the use of botulinum toxin in childhood, we can see that in the literature the results are similar with adults. І якщо ми подивимося на результат у дитинстві, то він дуже східний з результатами використання у дорослих. So in our previous series with children, our results were also similar with the literature results. So in our series, the correction of the exodeviation was more compared to esodeviations. І наші результати також схожі на результати літератури, і ми мали кращі результати при екзодевіаціях в порівнянні з збіжною косоокістю. So in our series, our conclusion was that it was those with binocularity achieved long-term stable results. However, toxin was also an appropriate choice for small angle deviations without binocularity, with risk of postoperative consecutive deviations if they had surgery. Ми дійшли до висновку, що найкращий результат отримано при маленьких кутах девіації, але крім того, ботулотоксин – це є хороший варіант при дуже маленьких кутах, коли ми ризикуємо отримати зворотню косоокість у післяопераційному періоді. And in our patient group, we found that the percentage of ptosis is 24% and the vertical deviations is 9%, and none of the patients developed severe ptosis that occludes the pupillary axis. Серед ускладнень птоз розвинувся у 24%, вертикальна девіація у 9% пацієнтів, але ніхто з пацієнтів не отримав достатньо поганий птоз, що прикриває зіницю. Infantile esotropia is another area where toxin can be very useful, and it is reported that the results are comparable with surgery, and Campos reported that the results are even better with early biomedial injections as early as before 7 months. Інший показ – це є вроджена косоокість, і результати є дуже хороші і можуть навіть прирівнювати до ранньої хірургії. І кращі результати, якщо ін'єкція вводиться бімедіально у внутрішні обидва м'язи у віці до 7 місяців. And in a large group, when toxin injection was searched about the results, the authors found that the success rate is less than surgery in large angle deviations exceeding 30 prism diopters. However, toxin and surgery had the same effect in deviations less than 30 prism diopters. У вродженій косоокості помічено, що рівень успіху є гірший при ін'єкціях, ніж при хірургії, якщо кут більше, ніж 30 призмених діоптрій. Але ботулотоксин і хірургія мають одинаковий ефект при девіаціях менших рівних 30 призмених діоптрій. And in some special cases, you may have no other choice. Well, this child, this infant, when he had, you see, microphthalmia, and he had some anterior segment abnormalities. And as you can see here, both of his eyes are looking just to the skin crease. And he has a very high degree of hyperopia, around 17 diopters. So I didn't want to operate this very small eye. And so toxin was injected into both medial rectus muscles. Інколи є надто складні випадки. Ви бачите, це пацієнт з проблемами переднього сегменту, це мікрофтальм, також у цій дитини висока косоокість, плюс 17, і є величезний кут збіжної косоокості. Я не хотіла оперувати хірургічно цю дитину.
And he received 3 injections in total, and he had useful visual acuity. Now he is able to go to school. Він отримав 3 ін'єкції, і на сьогоднішній день він має непогану гостроту зору і може йти в школу. And cerebral palsy is another area where toxin can be very useful. In this child, there's a large deviation. She had no eye contact with the parents, and the deviation is highly variable. And bimedial toxin injection was performed. This is the overcorrected period, and this is post-toxin 12 months, and she received a stable result. Інший випадок – це є ураження центральної нервової системи. Ви бачите дитину з непостійним кутом косоокості, гіперефект на середніх малюнках після ін'єкції і стабільний ефект 12 місяців після ін'єкції. Cyclic esotropia is another very good indication, and this is, this is a very rare problem with a mysterious etiology, and botulinum toxin may break the cycle. And this child, you see the orthophoric period, and this is the period with the deviation, and the glasses cannot correct this deviation. In the literature, there is just 1 case report, and in this patient, we performed toxin injection into both medial rectus muscles, and this is post-toxin 2 months. She was orthophoric, and later on she required bifocals, and she remains stable with that, and she's orthophoric with bifocals, and she's stable since 6 years. Now we are at the stage of leaning off the bifocal segment. Так, інший випадок – це є збіжна циклічна езотропія, коли ефект не може бути стабільним. Ця дівчинка отримала ін'єкцію. Ви бачите ортофорію через 2 місяці після ін'єкції. Далі дитині були призначені біфокальні окуляри. І ось уже протягом 6 років хороший ефект. In intermittent exotropia in childhood, toxin is found as effective as surgery in childhood. При дитячій збіжній косоокості співдружній результати ін'єкції є такі ж хороші, як і при хірургії. And toxin may be used to augment the effect of surgery, and it can be used to augment the effect of recession. And previously we reported a group of patients with this indication, and toxin was injected into the recessed muscle during surgery under direct view. Ботулонтоксин можна використовувати як і посилення дії рецесії. Під час самої рецесії токсин вводиться в м'яз прямо під час операції. And you can see that in our patient group the deviations were very high. У нашій групі були дуже високі девіації. And this is one of this group. This gentleman has a very large exodeviation here. He underwent lateral rectus recession plus medial rectus resection. And this is the early period with limitation of abduction. And this is 8 months after surgery. A stable result was obtained. Це один пацієнт з такої групи з великим кутом розбіжної косоокості. Він отримав на правому оці рецесію зовнішнього прямого м'язу з ботулотоксином і резекцію внутрішнього прямого м'язу. Результат через 1 тиждень, а через 8. So our conclusion was that combined use of toxin with recession is a good choice in large angle iso and exodeviations that reduces the number of extraocular muscles to be operated on and without the risk of supramaximal recessions. У висновку ми вважаємо, що комбінувати ботулотоксин з рецесією є хороший варіант для великих кутів косоокості, щоб уникнути множинних хірургічних втручань на інших м'язах. And we recently reported another group with sensory deviations, which included 13 patients, and they all underwent conventional recess resection surgery, and the postoperative results were stable without consecutive deviations. І група при сенсорних косоокостях, 13 пацієнтів. Це хороший варіант так само використання ботокса в таких пацієнтів.
So how this effect occurs when we use toxin in combination with recession? And the effect seems to be similar with traction suture effect, which we call as pharmacological traction. The relative contracture of the antagonist increases with recession plus toxin, and this soft tissue healing occurs during this overcorrected period. Як же працює ботулинотоксин в поєднанні з рецесією? Це схоже на відстрочені шви, і цей період, коли паралізований м'яз, який ми рецесуємо, виникає зворотня контрактура м'яза-антагоніста. And Luder reported the effect of recession plus toxin in infantile esotropia. They used toxin in combination with medial rectus recessions, and they found that the consecutive exodeviation rate was less than supramaximal bimedial recessions. Група Людер, так само ось їх робота, вони відмітили, що поєднання внутрішніх рецесій з ботоксом призвело до подальшої зворотньої косоокості, розбіжної косоокості у 12%, якщо порівнювати до просто хірургії, то це 27%. So, just a small breath. This is von Norden lecturing in Ephesus Antique Theatre on history of strabismus many years ago. So now let's skip to the use of botulinum toxin in paralytic strabismus. The indications are in third, fourth, and sixth nerve palsies, and sixth nerve palsy is the most common indication for use of botulinum toxin, and it can be used for supranuclear deviations as well as chronic progressive external ophthalmoplegia. And in acute phase, a rapid symptomatic relief is obtained, and it has no effect on spontaneous recovery rate in sixth nerve palsy. In chronic phase, toxin may be used as the only agent, or it can be used in combination with surgery. При паралітичній косоокості ботулотоксин використовується при ураженні 3, 4 та 6 пар. Параліч 6 пари найчастіше. Над'ядрові девіації теж є показом. І паралітична офтальмоплегія також. У гострій фазі ми отримуємо швидке симптоматичне покращення. Ми не маємо ніякого спонтанного одужання при паралічі 6 пари. У хронічну фазу можна використовувати просто ботокс або поєднання ботокс з рецесією чи ботокс з транспозицією. Хоча в такому випадку є ризик ішемії переднього відрізку більший. Well, this boy, he's an 18-year-old boy and has a traumatic bilateral sixth nerve palsy. And he had this diplopia, but he's very ashamed of the appearance of his eyes, so he rejects to go to school. And he received bimedial toxin injections. This is post-toxin first week. You see some slight ptosis over there. And you can see how this abduction improved in just 1 week time. Ось пацієнт 18 років, у нього посттравматичний параліч 6 пари, він отримав бімедіальні ін'єкції і незначний птоз, правда, але через 1 тиждень ви можете помітити, як покращилось його відведення і праворуч, і ліворуч. So it means back to normal life in 1 week time. Тобто він повернувся, він відмовлявся ходити в школу і повернувся до нормального життя всього лише за 1 тиждень. So in this old lady who had a malignant intracranial mass, she had this sixth nerve palsy. She's not in the position of having any surgery, but she's complaining of double vision. So toxin is injected into the medial rectus muscle. You see the full toxin effect here. No improvement on abduction. And you can see that she's orthophoric in primary position, so she's doing much well. І ось пацієнтка старшого віку з злоякісним утворенням у черепній коробці. У неї є збіжна косоокість на лівому оці, і тиждень після ін'єкції ви бачите повний ефект на малюнку зліва, відсутність відведення. У неї не з'явилося відсутність приведення. У неї не з'явилось відведення, але ми бачимо ортофорію при первинному положенні. So in acute phase, the major aims is to prevent the loss of binocularity and to prevent development of suppression in children, because the use of toxin in paralytic strabismus in children is different, and to allow amblyopia treatment in large angles.
Отже, основна ціль у гостру фазу – це попередити втрату бінокулярності і також дозволити використовувати лікування амбліопії при великих кутах при паралітичній косоокості. So this child, this 3-year-old boy, has a right 6 nerve palsy, and he's unable to make any movement with the right eye. Це хлопчик 3 років з паралічем 6-ї пари справа і відсутність відведення праворуч. So we need to patch this child, but when we make this patch, the boy cannot see because the deviation is so big and he cannot make any movement. It's impossible to patch this child. Отже, нам треба робити оклюзію, але вона не працює, тому що девіація збіжної косоокості настільки велика, що не працює. So toxin was injected into the right medial rectus muscle, and afterwards it's possible to patch this child. Отже, токсин був введений у внутрішній м'яз, і тепер ми можемо робити оклюзію. So this is another girl who had post-traumatic multiple cranial nerve palsies with in combination with bilateral fourth nerve palsy. You see how big is the deviation here. There is no abduction in the right eye. Ось пацієнт з множинними, з серйозною травмою і з множинними ураженнями різних пар черепно-мозкових нервів, 6, 4 і повне відсутнє приведення на правому оці. So toxin was injected into the right medial rectus muscle here. Just 1 week after toxin injection, she is orthophoric in primary position, and this is the toxin effect, no adduction, and we can see that there is no function in this lateral rectus muscle. So at this acute effect of botulinum toxin, she underwent vertical rectus augmented transposition in combination with bilateral inferior oblique disinsertion, and this is the overcorrected period, as you can see here. Пацієнті введено ботокс у внутрішній прямий м'яз, але ж бачимо, що відведення все одно відсутні, використано і хірургічне лікування, це транспозиція прямо на правому оці вертикальних прямих м'язів і хірургія нижніх косих м'язів. Yes, now we see the long-term effect. Oh, here it is. You can see that this is 1 year after surgery, and she's orthophoric in primary position. There's a significant abduction here, with some limitation of adduction due to the augmented transposition surgery. І ось ефект через 1 рік. У неї ортофорія в первинному положенні, з'явилось незначне відведення, і також через хірургію і введення ботоксину деякі обмеження приведення на правому оці. So in chronic phase, toxin also may be used, and in small angles it may provide cure, and some patients may prefer to go on with regular injection. If the result is insufficient, then we have the necessary information for a recess resect or transposition surgery. Отже, у хронічну фазу ботулотоксин може бути хорошим варіантом. В деяких випадках це лікування, яке не потребує більше ніякого іншого лікування. Деякі пацієнти задоволені, якщо вони будуть робити регулярні ін'єкції без хірургії. І якщо результат недостатній, можна ще додати рецесію, резекцію або транспозицію хірургії. So in fourth nerve palsy, it is not very commonly used, and some authors use inferior oblique toxin injection, which is not so good in our hands. And a contralateral inferior rectus injection may be used to rescue undercorrections or in acute period. And ipsilateral inferior rectus injection may be used to rescue overcorrection after superior rectus recession. An ipsilateral superior rectus injection may be used in order to augment the effect of inferior oblique weakening. Ботулотоксин вводиться при паралічі 4-ї пари на тому ж самому оці на нижній косий м'яз. Також ін'єкція у нижній прямий м'яз іншого ока для зменшення вертикальної диплопії або справитись з недокорекцією. Ін'єкція у нижній прямий м'яз на тому ж самому оці, щоб справитися з
понадкорекція після хірургічної рецесії, або введення у верхній прямий м'яз на тому ж оці, щоб посилити послаблюючу дію, посилити хірургічне лікування на рецесії нижнього косого м'язу. And here you see a lady who had left congenital fourth nerve palsy with a large deviation in the large hypertrophy in the left eye, and she underwent left inferior oblique disinsertion in combination with superior rectus adjustable recession. And after adjustments, she was orthophoric. Жінка з вродженою ураженням четвертої пари черепно-мозкових нервів. Маємо гіпертропію у неї. Вона отримала хірургічне лікування, дезінсерція нижнього косого м'язу і рецесія верхнього прямого м'язу. Після хірургії ортофорія. So, despite she was orthophoric after adjustment, I don't know why it doesn't. Here we are. This is 1 month after surgery. You can see that there is a consecutive hypodeviation in the left eye and as high as 18 prism diopters. So, at that stage, I wanted to elevate this left eye during the acute stage, so toxin was injected into the left inferior rectus muscle. Але ж після хірургії через місяць ми бачимо все одно гіпотропію у 18 призм на лівому оці, і я вирішила зробити ін'єкцію у нижній прямий м'яз. So this is 1 week after toxin injection. The left eye was elevated. You see the toxin effect here in the inferior rectus muscle. 1 тиждень після хірургії положення лівого ока правильно в первинному положенні, і бачите гіперефект на нижньому прямому м'язі на малюнку зліва внизу. And this is 4 years after surgery. She did not receive any further treatment, and the result was permanent. You can see some small limitation of elevation in the left eye, but she was asymptomatic, and she's orthophoric in primary position, no problem on down gaze. І ось вона 4 роки після операції, ортофорична при первинному положенні, деякі обмеження при погляді вгору, але вона задоволена. So, in fourth nerve palsy, in order to get rid of the overcorrection problem after superior rectus recessions, we injected botulinum toxin instead of recession of superior rectus muscle, and we reported a small group of patients. При паралічі четвертої пари ми використовуємо ін'єкцію замість рецесії верхнього прямого м'язу у поєднанні з дезінсерцією нижнього косого. So the preoperative deviation vertical deviation was quite big, and in combination with inferior oblique disinsertion and superior rectus botulinum toxin injection in long term, you can see that the primary position vertical deviation decreased significantly. І ось пацієнти до операції ліворуч з великими кутами девіації, і після ін'єкції ботулінуму токсину і хірургії верхнього прямого та нижнього косого м'язу. Девіації значно менші. So this is one of those patients. You see the large hypertrophy here. Велика гіпотропія справа. With signs of superior rectus contracture. З контрактурою верхнього прямого м'язу. And this is postoperative first month. You can see the effect of toxin plus inferior oblique disinsertion here. And then this is postoperative 12 months. So the result is stable, and he's doing very well. І ви бачите результат після хірургії при ін'єкції у верхній прямий м'яз, і він почувається добре. I don't know why I cannot skip. Okay. So in this small group, we concluded that it's a safe alternative to inject toxin in combination with inferior oblique surgery. However, the patients must be warned about the possibility of transient ptosis. Ми вирішили, що це є хороша альтернатива використовувати ін'єкцію у верхній прямий м'яз в поєднанні з хірургією нижнього косого м'язу, але пацієнти повинні бути попереджені про можливий птоз після цього, тимчасовий.
In third nerve palsy, toxin can be used in acute and also chronic phase. In acute phase, it's possible to obtain a symptomatic relief. However, we don't know its role in to avoid the contracture of the antagonist because there are no randomized control studies. But I think that it has some effect, as you know, the contracture of the antagonist lateral rectus muscle is very significant in third nerve palsy. Використовуємо також при ураженні третьої пари, при використанні в гострій фазі симптоматичні покращення у незначних девіаціях дуже хороші, тим не менше немає достатніх літературних даних про впливу його на контрактуру антагоніста, але я думаю, що він є доволі великий. So if you look at this incomplete third nerve palsy, you see the medial rectus muscle is paretic and toxin was injected into the left lateral rectus muscle. You see the toxin effect here and there is no significant improvement on adduction, so he underwent a transposition procedure and this is the postoperative result. Ось пацієнт з парезом третьої пари, відсутнє відведення, ін'єкція у зовнішній прямий м'яз лівого ока. Тиждень після ін'єкції відсутнє приведення, і ми вирішили зробити ще хірургічну транспозицію. І ось вигляд пацієнта через 1,5 місяці. And this lady has a complete third nerve palsy. She had a large deviation. There is no adduction in the right eye. This is the preoperative appearance. Пацієнт з повним паралічем третьої пари справа, повна відсутність приведення на правому оці. And she underwent a recess resect procedure in combination with botulinum toxin into the recessed lateral rectus muscle. This is postoperative first day. There's an overcorrection. Oh, sorry. There's an overcorrection here. This is what we aim to have. And this is postoperative 10th day. You see the limitation of adduction here, and also there's some limitation on adduction. І ось у цього пацієнта була виконана рецесія-резекція з введенням ботулотоксину у зовнішній прямий м'яз. Перший день після операції невеличке езо, те, що ми і хотіли отримати, і на 10-й день ортофоричне положення очей, правильне положення. І з'являється вже відведення на правому оці. And this is 14 months after surgery. You can see that we achieved a permanent result here. And there's some limitation of abduction and some limitation of adduction here. This is due to the you can see that we had a recession plus toxin in the and the result in long term. Через 14 місяців після операції ортофорія, ви бачите деякі обмеження і в приведенні, і в відведенні за рахунок того, що була і хірургія на прямих м'язах, рецесія-резекція. So how this effect occurred? Well, we know that in complete third nerve palsy, traction sutures work quite well, which was our choice in previous years. However, toxin can provide this effect to us, so its effect is very similar with that. So just with the recess resect procedure, it's possible to obtain good results. Отже, як це працює? Ми знаємо, що при повному паралічі третьої пари ми використовуємо часто провисаючі шви, але токсин має такий же самий ефект, тому ми можемо фіксувати м'яз на своє нормальне положення в поєднанні з ін'єкцією ботулотоксину. So we call this effect as pharmacological traction. Ми це називаємо фармакологічною тракцією. So in supranuclear strabismus, toxin may be efficient both in acute and chronic phase. При над'ядрових косоокостях і в гостру, і в хронічну фазу можна використати ботулотоксин. And this gentleman has a bilateral internuclear ophthalmoplegia, and he received 4 lateral rectus toxin injections, and he also had intractable diplopia problem. And this is post-toxin 2 years, and he started to fuse, and he recovered just with toxin injection. This is a chronic case. Хронічний пацієнт з над'ядровою косоокістю, у нього було 4 ін'єкції у зовнішні прямі м'язи, і були проблеми з фузією, але через 2 роки у нього починає з'являтися вже і фузія.
There's the video here. It should start automatically. Could you try to work this video? Yes. This lady has a right conjugated gaze palsy with this very significant abnormal head posture and with seesaw nystagmus, as you can see here. But this very large abnormal head posture was very disturbing for her. Пацієнтка з вимушеним положенням голови, девіація, езодевіація на лівому оці і в поєднанні з косоокисю, що особливо положення голови дуже хвилює пацієнт. And she had other neurological problems and she didn't want to have any surgery. І у неї є неврологічні проблеми, тому вона не хоче оперуватись. So we injected botulinum toxin into the left lateral and right medial rectus muscles. Отже, ін'єкція у зовнішній прямий на лівому оці та внутрішній прямий на правому. And as you can see here, this lady cannot make any movements. And after toxin injection, the abnormal head posture disappeared. You can see that the eyes are more close to the midline. And she was, considering the symptoms, she was very happy afterwards. Як ви бачите, вона не може робити ніяких горизонтальних рухів через введення ін'єкції, але положення голови значно краще і пацієнт задоволений цим. Again, one more memory. I don't know whether Sergey and Irina is within this photo. So let's move to the indications of botulinum toxin in restrictive strabismus. Покази при рестриктивних обмежуючих косоокостях. And the indications are Duane syndrome, thyroid eye disease, orbital myositis, and postoperative restrictions, adherence syndrome, and post-retinal detachment surgery, strabismus. However, we need to consider that botulinum toxin does not work after fully developed fibrotic changes. Отже, покази це синдром Дуана, тиреоїдні хвороби ока пов'язані з патологією щитовидної залози. І ми повинні пам'ятати, що не працює ботулінотоксин, якщо вже повністю сформувалася фібротична тканина. We know that in Duane syndrome, fibrotic changes may increase in time and toxin may be helpful at that stage. Фібротичні зміни можуть збільшуватися з часом, і ботулінотоксин може допомогти протягом цієї фази. And you can see that this is an infant with bilateral Duane syndrome, and he had this ESO deviation, and toxin was injected into both medial rectus muscle. This is post-injection first week, and this is post-toxin 12 months, and he is doing very well in his orthophory. Primary position. Двосторонній синдром Дуана, ін'єкції обидва внутрішні прямі м'язи і результат через тиждень та 12 місяців. And this gentleman has a thyroid eye disease. This is during the acute stage, and toxin was injected into the right medial rectus muscle, and you can see the toxin effect here, and he's free of diplopia problem. Тиреоїдна офтальмопатія, ін'єкція у зовнішній прямий м'яз, результат через 1 тиждень. So in post-traumatic cases, toxin has a significant role in complicated ones, and when there's a damage to the extraocular muscle, and there's a risk of anterior segment ischemia, and in postoperative adherence problems and strabismus related to orbital injury are the troubles that toxin may be very useful, and it can be used either in acute or chronic phase. При травматичних косоокостях ботокс використовується при ураженні зовнішніх окорухових м'язів для профілактики ішемії переднього відрізку. So let me demonstrate a case example. This is an injury with a ram horn. You can see that the injury is right here, like this, and we can see that this is a superior oblique tendon. This is a superior oblique muscle bulk. It was transected here. It was not possible to reach the posterior fibers, and superior rectus muscle was also transected, and there was no possibility to reach the posterior end. Травма рогом скота, бачите, повністю розірваний верхній прямий і верхній косий м'яз. So the result on the next day is, as we expect, there is a large
hypodeviation, На наступний день значна гіподевіація. no elevation, and Відсутність. unfortunately there's no abduction at all. So there's also some adherence problems. So what to do at that stage? Бачимо гіподевіацію і так само відсутність відведення на правому. So I could only consider to make a toxin injection into the inferior rectus muscle in order to keep the eye in primary position. Виконана ін'єкція у нижній прямий м'яз, щоб тримати око в правильному положенні. So after toxin injection, you see the elevation in the right eye. You see the toxin effect here. Unluckily, this abduction improved. Бачите ефект токсину праворуч внизу на малюнку. Очко піднялося вгору і з'явилося відведення. And he received one more toxin injection into the inferior rectus muscle in combination with with transposition of horizontal recti, and this is postoperative 6 week, and it was possible to obtain a stable result in this patient. І він отримав ще одну ін'єкцію, ортофоричне положення, наявне відведення на правому м'язі, і так само була виконана транспозиція горизонтальних прямих м'язів, результат через 6 тижнів. So in this patient, in the first injection, with the first injection, the unopposed contracture of the antagonist muscle was reduced. And in the second injection, it is combined with transposition surgery, and in that period, the aim was to reduce anterior segment ischemia. Перша ін'єкція зменшила контрактуру м'яза антагоніста, нижнього прямого м'яза, яка виникає протягом 2 тижнів. Друга ін'єкція з хірургії транспозиції була, щоб зменшити ризик ішемії переднього сегменту. So in some complications, toxin may be very useful for postoperative fine-tuning, which is called as pharmacological adjustment, and it is more effective if it is performed within the first 3 months. And it can be also useful in adherence syndrome and lost muscle problem. Це є також хороший рятувальний круг для хірурга, хороший тюнінг при гіпер- або недокорекціях. Ми його називаємо фармакологічним пристосуванням. Гарні результати отримуємо як і при повторній хірургії, і ефект найкращий, якщо ін'єкція виконана до 3 місяців після операції. And in undercorrections and overcorrections, in acute phase it mostly affects due to the soft tissue healing and with mechanical contractile forces, and in chronic phase it has its effect with central adaptive mechanism by the increase of binocular function. Як працює у ранньому періоді після хірургічної при гіпер- і недокорекціях? Кращі, основному при гострій фазі це є вплив на м'які тканини, як вони загоюються і контрактильних силах. У пізню фазу основному впливає на центральні адаптивні механізми. So this child has a Parino syndrome and cerebral palsy, and she had this abnormal head posture, and so she cannot walk. So it was thought that this abnormal head posture had a negative effect in order to make her to walk. So she underwent a bilateral subreplacement of both horizontal rectus muscles in combination with a small recess resect procedure. Це дитина з синдромом Паріно, і у неї вимушене положення голови через її косоокість, і дитина не може ходити. Вимушене положення голови було з однієї з причин, чому їй було важко навчитися ходити, тобто неврологічна проблема. Дитині виконано транспозицію горизонтальних прямих м'язів, рецесію, резекцію. So, but this is the postoperative first day, which was shocking. There was a huge consecutive exodeviation with significant degree of limitation of adduction, so I thought that the medial rectus muscle was slipped. От перший день після операції ми бачимо незадовільний результат, величезна розбіжна косоокість на правому оці і відсутність приведення. Я подумала, що внутрішній м'яз був втрачений. So I reoperated her.
Я And оперувала її повторно. I found that the muscle was in its place, so nothing was wrong, but the forced action test was positive. So I neutralized the resection of the lateral rectus muscle, and I recessed this muscle 5 millimeters back. Forced action was negative during surgery. However, on postoperative first week, she was still exotropic. При повторній операції я побачила, що м'яз був на місці, але був позитивний тест натягу. Я вирішила зробити рецесію на 5 мм резектованого зовнішнього прямого м'язу, і тест натягнення був від'ємний. Тим не менше, тиждень після операції все одно розбіжна косоокість. So this was an abnormal muscle contractility problem, which is similar that happens in the skeletal muscles of cerebral palsy cases. Тобто тут виникне абнормальна контрактура оперованого м'язу, який відбувається часто при пораженнях центральної нервової системи. So toxin injection was performed into the right lateral rectus muscle, and this is 2 weeks later. You see the improvement on adduction. Отже, ін'єкція виконана у прямий зовнішній м'яз, і ви бачите, через 2 тижні з'явилося приведення на правому оці. And she remains stable with that result. І вона стабільна з цим результатом. And this gentleman has lost medial rectus muscle in the left eye, has a sensory deviation. Medial rectus muscle was found. You see the improvement on adduction, but he was still exotropic after 2 large strabismus operations. Пацієнт втрачений внутрішнім прямим м'язом. Ось його вигляд тиждень після операції, після того, як ми знайшли і фіксували внутрішній м'яз, все ж таки у нього екзодевіація, зовнішня косоокість. So, toxin was injected into the left lateral rectus muscle, and this is 2 months after injection. Despite this was a sensory deviation, he remained stable with that result. Пацієнту введено у зовнішній прямий м'яз, і пацієнт стабільний через 2 місяці. Seyhan, I'm sorry, it's time limit, yeah, sure. Time limit, yeah, I'm sorry. To finish? Sorry. We are. Sorry. So Yeah. it's the time limit, so we have another. So, stop. Okay. Just So now, let's skip Adherence syndrome. And, let's come to the end. But I don't know why it does. So let's conclude. Well, in lost muscle problem, the mechanism of action is to keep the eye in primary position and to allow the muscle attachments here, and which is a more anterior point. And I would like to demonstrate the mechanism of action in the in Adherence syndrome as well, because it works by as you see, when there's an inflammatory reaction in Adherence syndrome, when I think that the battery is low, yes. When there's an inflammatory reaction here, it pulls the eye in a certain position, and when the eye is kept in primary position, it is possible to obtain a long-term effect with botulinum toxin. So I'm skipping the patients. Let's come to the end. So if we go to the complications, it's mostly ptosis in children, scleral perforation, and intravitreal injection is very low. So what are the problems? The problems to reach the target tissue, the uncertainty of the early postoperative toxin effect, the inefficiency in established fibrosis, the possibility of repeat injections, off-label use in children, and the cost problem is variable upon region and lack of grading of the dose response. Проблема це є, ми не завжди знаємо, яка необхідна доза, не завжди знаємо ранній післяін'єкційний результат. Інколи буває недостатній ефект через фіброз, можливість повторних ін'єкцій, off-label терапія у дітей. So when it is my first choice, it's paralytic and restrictive strabismus,
early stage of over-under corrections, early stage of adherence syndrome, early stage of lost muscle, intractable diplopia risk, and the necessity of weakening a rectus muscle in presence of anterior segment ischemia, and recurrent deviations despite multiple previous surgery. Я завжди вибираю ботулотоксин при паралітичних чи рестриктивних косоокисях, при ранніх стадіях гіпер- або недокорекції після хірургії, при синдромі, коли формується фіброзна тканина, в ранніх фазах, коли втрачений м'яз післяопераційний період, некерована диплопія, порушення фузії через центральну нервову систему, необхідність ослаблення прямих м'язів після травм для профілактики ішемії переднього сегменту і повторні девіації після множинних хірургічних втручань і циклічні девіації. So, the take-home message is the indication categories is it's an alternative to surgery and prisms, but also it's a necessary plus agent for the success of surgery, and it's a good choice in surgical failures, and in some case it's the only choice if surgery is not an option for any reason. Покази – це є альтернатива до хірургії чи призм, це необхідний допоміжний агент для хорошого результату хірургії, це гарна допомога, якщо хірургія результат принесла поганий, і це є єдиний випадок, коли можна використовувати токсин, якщо хірургія є неможлива через інші супутні патології. So if we come back to the question at the beginning of the talk, are there any plus indications where surgery is not the alternative or is not enough? Yes, the answer is yes. And toxin treatment created its own indications other than surgery, and it certainly has an additional role in management of challenging motility problems. Чи ботулинотоксин є допомогою для хірургії? Так, ми його використовуємо як, він має свої окремі покази в діагностичних цінях, і він відіграє допоміжну роль у складних випадках косоокості. So I'd like to thank you for your attention, and I'd like to announce that the next meeting of International Strabismological Association is going to be held as a joint meeting with APOS in Washington, D.C. in 18 to 22nd of March, and the registration starts at November 1st. Thank you very much, and I'd like to invite you all for this meeting.